Так, привет всем. Нужно настроить вебку. Точнее, я пока не знаю, где она должна быть. Сейчас я просто себя вниз опущу. Пока что здесь посижу, а там интерфейс игры будет. Уже будем корректировать. Так. Новая игра. Памяти Небесной Сотни. Чего? Причем здесь Небесная Сотня? Что-то я не в курсе был. Продолжить. Holmes. Holmes, will you stop that? А, он перезаряжается. Вот что-то. Я думал, для револьвера слишком много выстрелов. Дебош. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Так, нажмите клавишу Tab, чтобы открыть журнал и узнать, как идет расследование улики. Изучить Woodman's Lee, чё? Питер Керри, также известный как Черный Питер, родился в 1900, добился следующих успехов. Чё? Для китов?
Данни вышел на пенсию в 1984 году и отлетел в Вудманс-Ли. Задание. Раскройте убийство Питера Керри. Изучите место преступления в Вудманс-Ли, выберите из своего гардероба подходящий костюм и присоединяйтесь к Лестрейду в Вудманс-Ли. Инспектор Лестрейд зашел на Бейкер-стрит и пригласил Холмса взглянуть, какая чудовищная судьба постигла бывшего капитана Черного Питера. Бейкер-стрит, Вудманс-Ли. Улики. Пока никаких. Документов никаких. Диалоги. Можно перечитать весь диалог. Понятно. Сувениров нет. Писем нет. Привет, кот. Портреты персонажей. Пока персонажей не найдено. Так. My analysis table. It is useful for my work. Так. И где мои костюмы? Гардероб. Халат. Моряк. Нараспашку. Повседневный. Черный. Коричневый. Зеленый. Серый. Светлый. Бандит. Ну что, давайте в сером поедем. Шляпа. Ну где там шляпа? Вон. Остальные закрыты. Я так полагаю, да? Так, что у нас тут происходит? Кто мне пишет? Ну, я потом почитаю. Так, котелок, очки. Не будем брать. Все, выходим. This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if needed. Что у нас есть? Ватсона. Так, сейчас, подождите.
Так, по работе немного отвлекли. Oh, what a mess! What a terrible mess! A map of London and the surrounding area. It could be useful. It could be useful. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ой, да ладно прям. А что, побоксировать нельзя? О, вот это виды. И сдвинуть нельзя. Вот это виды. Приехали. Огонь. Конечно, огонь. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. It seems that the garden was well maintained. Так, а куда у нас? А, вот это у нас зал. These footprints appear to be quite large. It seems that the garden was well maintained. Так, ну ладно, я думаю, можно пойти пока поговорить с Лестрейдом, потом продолжим искать улики. Так, ну это, видимо, сарай какой-то. Это дом. Там еще сарай. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Что это такое? А, не понял.
You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? А чё? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Ничего себе. Привет, Сева. Вот это я дофига умный. Mr. Holmes? Что, невидимые стены, да? Да, невидимые стены. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. This window is locked from the inside. I do not see any attempt at a break-in. Что-то я вот не пойму, это чутье. Ну вот следы мы нашли, да? Ну, наверное, в хижине сейчас понадобится. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. What a terrible way to die. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Harpoons for hunting whales. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain.
the tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. Так, Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. причем стакана 2. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. И как это делаете? Не понял, что-то. А, все понял. Нет, не понял. Блин, как это работает, что-то я не пойму. Зачем мне перемещать вот эти две хреновины? На корабль где-то куда-то... Как его собрать-то? Но эти вещи перемещаются в одном и том же направлении. Как ни крути, больше ничего не перечисляет, не перемещается. Как это работает? А, может быть, вот так попробовать? Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Что-то я сначала не допер, что можно это вообще Rum, a sailor's drink. It перевернуть seemed that наизнанку. Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Так, ну что нам осталось только? The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Труп посмотреть. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense.
Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Так, что, я все смотрел? Одежда, лицо. Найдите пару связанных улик и получите дедуктивный вывод. Красный цвет означает противоречие в их сочетании. А как? Что-то я не понял. Не понял. Нужно устроить засаду сегодня, посмотреть, не повторится ли попытка взлома. Привет, Алексей. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Ну то есть все, я теперь... нет. Замечу ли я еще что-то? This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Все выполнено. Вудмансли полностью изучено, я так понимаю. Так. Организуйте за засаду с Лестером. Остальное вроде все как выполнено. Что у нас тут есть? На полке Кири остался след от пыли, как будто что-то не... Возможно, коробку спросить. А у кого спросить? Табачный кисет из тюленей кожи был найден на столе в хижине Питера. На нем выжжены инициалы. Это работа моряка. Опять же, спросить. Найти применение. Так, ну применение, по идее, какого? К следам надо примерить. These boots don't match the footprints.
Так, видимо, нужно еще поговорить с женой по поводу шкатулки и табака. А здесь у нас, кстати, что? Ничего, просто заперто. Ну, не ешь, наверное, надо спрашивать. Курил ли Питер? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Ну, то есть, типа, то, что мы нашли, мы все это. Ну, я так понимаю, можно устраивать засаду. Ну, что у нас тут нету интересного? Видимо, нету. А это что у нас? Задача устроить засаду. Подождите, а ну-ка. Space улики. Не так. Прибит к стене порвавшая коробка. Ну ладно, давайте устроим засаду. Я не знаю, нужно ли еще какие-то совпадения искать. Ну давай. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. И... И... It seems that the garden was well maintained. А как устроить засаду-то? Mr. Holmes?
The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. А, кстати, вот не отмечено это. Чё? Там где-то была... Блин. Ну ладно. Нет, ничего. Ничего. Так, как устроить засаду-то, алло? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Ищем место для засады, я понял. This looks like the perfect hiding place. Нашли! Что-то я второе окно на самом деле даже не заметил. Какая-то хижина странная, с двумя окнами, как бы без отопления. Что там делать-то? Англия это вроде как не самое теплое место на планете. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Ну, беги. All right, Особо my холодно fine не fellow. бывает. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? Then what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ну как, особо холодно, но у них же бывает, ну там, близко к нулю, соответственно, извини меня, это такая, ну, температура, в которой ты постоянно должен быть в одежде, а у него там кровать стояла, соответственно, он там, предполагалось, что он там и спать будет, соответственно, ну, такое... А куда мне надо-то? Да, вещи. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. Чё? From Dawson to my friend and partner. Но, And partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer.
Так, я так понимаю, это... Чем мы тут в ярде ничего? Плутать не сможем? Став. Став. Инспектор Лестрейд. Морг. А, в морг можно спуститься. Прикольно. Здесь, наверное, можно посмотреть на тело еще раз, нет? Или это, наверное, может быть в каком-нибудь другом расследовании? Там что у нас? Там заперто. Любопытно. Пойдемте к Лестрейду зайдем. Locked. Он, видимо, уже это допрашивает. Interrogation room. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Так. Что-то не хватает, а что не хватает? Ну чё? Мы же уже все сделали. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Что говорят? Взломщик пытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку, оброненную им в лужу натекшей крови жертвы. Это доказывает вину человека, предпринявшего эту попытку. Но... Не очень понятно, подождите. Нет, скорость реакции и прибит к стене.
Нужно установить, мог ли нетренированный и неумелый человек кинуть гарпун так, чтобы убить им другого человека, проткнувшего его насквозь. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. А что, я с ним еще что-нибудь наговорить могу? А, во, владелец кольца. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Всем это Nelligan. хорошо. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Это его прелесть, чё пристал? Да. Так, ладно. Locked. Так, а что у меня за задание-то? Джон Неллиган не похож на обычного воришку. Какова его роль в этом? Ватсон будет счастлив помочь с приготовлением эксперимента с гарпуном. С гарпуном. С комнаты от меня от Бейкер-стрит. Искать в архиве. Документов нет. Диалоги понятно. Сувениров нет. Отголосков нет. Неллиган для... А это кто? Почему самым первым не найден? То есть, я так понимаю, я могу ехать отсюда. These are the suspect's belongings. Так, а еще что-нибудь с чем-нибудь потыкать можем? Мне кажется, я совсем уже все потыкал, да? Да. Ладно. Я так понимаю, мне нужно отправляться на Бейкер-стрит. Mr. Holmes? Мистер Холмс. Типа, пока катаешься в кэбе, можно это порассуждать вместо того, чтобы ждать загрузки. Так, где там архив? Найти Доусон. Энциклопедия искусство и архитектура. Городская экономика. Но я думаю, нужно искать что-то связанное
С морем ничего нет у нас. That is not the one I need. 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 Ну, That вычеркивали is бы not хоть. the one I need. А как искать-то интересно? Ну, вот хоть какую-нибудь подсказку, нет? Чё? That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I... Блин, они не вычеркивают. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I... Ну, блин, перетыкивать, ну, как-то хочется попасть... That is not the one I need. Ну, судя That по is всему, я сейчас идет... А, подождите, ботаника, медицина, история, технологии, экономика, искусство и архитектура. That is not the one I need. That is not the one I need. Ты думаешь... А я не знаю, кто такой That is Эрлиев. not the one I need. И тут я, по-моему, That все is not the протыкал. one I need. That is not the 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 one I need. Ну, хоть какой-нибудь это... That is not the one I need. 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 Ну, какую-нибудь That наводку. is not the one I need. That 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 is not the one I... That is not the one I need. 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 Алло, ну почему так все плохо? That is not the one I need. 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 That is not the one... Подождите, а я все протыкал и ничего не нашлось, не понял. Не понял, а как? That is not the one I need. That is not the one I need. Ну подожди, That is not the one I need. мы же That is должны... not the one I need. That is not the one... А! That is not the one I need. Во! Просто, ну, сказано, найдите в энциклопедии, а искать надо в газетах. Ну, вообще логично, да, что о каком-то хрени нужно искать как его... Банкротство инвестиционного фонда Доусона и Неллигана. Неллиган бежал. Инвестиционный фонд Доусона и Неллигана, региональный банк Корнуолла, объявил о банкротстве в результате серьезных потерь по кредитному портфелю и готовится к ликвидации. Это был 23-й по величине банк в Англии, а его банкротство второе по масштабам в истории. Закрытие банка стало катастрофой для многих корнуэльских семей. Джошуа Неллиган, один из владельцев, вскоре таинственно исчез. Последний раз его видели на яхте, готовящейся к отправке в Норвегию. Неллиган разыскивается полицией и кредиторами. Дели Лоусон. Вот, Here теперь... it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Так, а теперь нужно с Ватсоном договориться. Ой, пёсель. Brave Toby.
The best nose in the British Empire. Тоби. A spot of whaling, Watson? Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Так, и чё? Поехали. А что-нибудь новое появилось? Нет, нового ничего не появилось. А, ну здесь вообще печка вот стоит для отопления. That should do it. Now I am ready for the experiment. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Так, можно на всякий случай еще поговорить с тетенькой. Who could do such a thing? My poor husband. Кажется, нельзя поговорить с тетенькой. Мясная лавка. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Yeah. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Тихо, тихо. Подождите. Чё так сложно-то, аля? The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Вали Ватсона? Слушай, ну... А зачем еще? Плохо. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Блин, все, я понял. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Кажется, This is the получилось. best possible result that I could get.
Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Так, а что мне за задание? А у кого спросить? А, ну, наверное, у... Так, ну давайте посмотрим, там что-то добавилось. Требовались усилия. Нужно быть очень сильным, чтобы проткнуть человека группаном насквозь. Для этого понадобится и мастерство. Двое вместе добились бы такого же результата. Маловероятно, что нетренированный и неумелый человек мог умудриться пригвоздить Питера Керри к стене. И нужно выбрать, что ли, один? Не понял. А, здесь что-то подсказка какая-то писалась, а я ее упустил. Но почему-то ни то, ни другое никуда не... Ну, то есть оно куда-то растет, но ничего не дотягивается. А еще улики. Но все остальные улики мы вроде как это... прощелкали, они друг к другу не подходят. Так, ладно, поехали в этот. Я так понимаю, это же карта. В Скотланд-Ярд. Поговорим про... These are the suspect's belongings. Ну, я, по-моему, уже включал вот это мышление здесь. Точнее, как, не мышление, а осмотр. Locked. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believed that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. No, Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Проверить судовой журнал. Судовой журнал. А, ну это судовой журнал у нас в этом. В Удмунсли. На берегах. Я говорю, на берегах. На полках там стоят эти судовые журналы. "1883. That's the one I need. This
is the crew list of the Sea Unicorn. Питер Кэррилл, Чарльз Эллисон, Генри Джой, Джеймс Ланкастер, Патрик Кернс, Пабло Квинантрау, да, Нед Лед, Джозеф Уолкер, Ричард Лэнг. This is the crew log notes for June. Подождите, а This is the Неллигана, crew получается, list of нету, the да? Sea Unicorn. Неллигана Log нету. notes for June. Легкий бриз, весь Nothing день видели unusual. хвост кита, на юго-востоке ночью показались 2 корабля. Умеренный ветер, китов не видели. Легкий переменчивый ветерок в течение дня. Видели китобойное судно на севере. Сильный ветер с юга, поворачиваем на север. Год назад там было полно китов. Log notes for July. Nothing special. Так, а он сразу говорит, да, ничего специального. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Найти экипаж морского единорога. КТЖД. А где, интересно? Уиггинс может помочь с поисками экипажа. Он где-то на Бейкер-стрит. Так, что мы тут? Вазарка в ПК что-то там пишет. Взяла отметку на каком-то танке. У нас Наталья. Сейчас посмотрим, что это за танк. А как это посмотреть? Т-50 Heavy. Так. Базовый аккаунт. Значит, играет без према. Урон. 4700. Неплохо настреляла. Так, продолжить. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialists. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Пора валить из этого чата. Да ладно тебе. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you.
I'll be there shortly. Ням-ням-ням, что-то я зеваю. Red Lights, да. Да-да-да, именно те самые Red Lights. Так, карта. Скотланд-Ярд, поехали. Уиу. А что, у нас улик-то, по-моему, новых нету, да? Ну да. Новых улик нету. Андрюха по коням! У нас труп, возможно, криминал. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Breathtaking. Теперь это... Очень забавная фраза. These are the suspect's belongings. Ботинки. Похитим. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Так, подождите, письмо. Залито чернилами. Найти применение. Ну, видимо, применение нужно найти. Ну-ка. Здесь, по-моему... These are the suspect's belongings. А, нет, кстати, есть это. I wonder if these are connected. Что-то мне казалось, там только трехбуквенные. Canadian Pacific Rail. CPR, вот. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Знаете, я хочу сначала сапоги примерить. Спросить. Сапоги нужно примерить, а письмо нужно, видимо, дома очистить. Давайте сгоняем в Woodman's Lee, примерим сапоги. Потом сгоняем, я думаю, дома. Это, наверное, какая-нибудь химическая станция должна быть. Очистим письмо, а потом уже допросим чувака. These boots match the footprints exactly. Так, +1, это хорошо. Ой, сюда я не хотел, на самом деле. Сюда мы потом зайдем. Бейкер-стрит. Это же у нас химическая лаборатория. Да, восстановить письмо. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent.
Подождите. Оранжевый, оранжевый, бесцветный, бесцветный, синий, синий, зеленый. А, я понял. Надо только листочек, наверное, взять. Ну, мне на листочке удобнее. Я могу тыкать. Я так понимаю, там выстраивается цепочка, короче. Сейчас мы потом... Ну, этот не очень нужный листочек. То есть у нас будет синий. Потом неизвестно, оранжевый. После оранжевого у нас получается бесцветный. Или как он там называется? Да, бесцветный реактив. Это уже получается 5. Соответственно, вот здесь мы ставим еще один синий. Здесь оранжевый, вот здесь бесцветный. И тогда вот здесь зеленый. Позавчера Сева со Степаном такой химос мутили. Наркоманы, значит, наркоманы, ловите их. Где используют, алло, используют. Грибочки были отменные. Done. Now I can proceed further. Изи. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. А, нужно это. Я не пойму, я все больше лучше же не становится, да? Или становится? I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Я сделал, как вы просили, хорошо их спрятал, но я умоляю вас изменить. Помните ваши клятвы. Я не совершил ничего недостойного, чтобы вы мне... Так, ладно. Так, а вот теперь можно о чем-нибудь подумать. Нет. Ценные акции хранились в похищенной жестяной коробке. Джона Неллигана могли застать при попытке украсть акции. Для него это вероятный мотив убийства Питера Керри. Ты растешь... А, во! Неллиган не... Неллиган невиновен. Джон Хопли Неллиган убил Питера Керри. Это доказано его ложью тем фактом, что он был на месте преступления. Не понял.
А, Неллиган Неллиган виновен. Подождите, а если... Так ничего не собирается. Но, подождите, нужно допросить еще чувака. Обвинять, наверное, рановато. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Ну, то есть допросить я его могу. Поехали допрашивать. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Бухаете понемножку сегодня? Так, ну морг нам пока не надо. Так, я так понимаю, здесь сидит... Здесь никто не сидит. А как мне допросить? Please escort this suspect for interrogation. А, то есть я могу еще и парня вызвать. Всё, я Allow понял. me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Так, давайте изучим портрет. Так, что-то... Руки садовника. А, то есть... Он, походу, еще и садовником работал там. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway?
because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Так. Давайте с ним поговорим, что ли. Please escort this suspect for interrogation. Банальщина какая-то, про что? Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Так, и что у нас? Он пытается скрыть. То есть, получается, пока можно ехать в этот... Woodman's Lee. Садовник, банальщина какая-то. У нас что-нибудь новое появилось? Ботинок Лайма Хартли совпадает с следами Woodman's Lee, что доказывает его присутствие там. Джуд Кири отрицает, что он работал с садовником. Взломщик попытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку, оброненную им в луже натекшей крови жертвы. Это доказывает вину человека, предпринявшего эту попытку. Нельган искал отцовские акции в хижине Питера Керри и объясняет его присутствие на месте преступления. А здесь что такое? Джона Нельгана могли застать при попытке украсть акции. Для него это вероятный мотив убийства. Ну, давайте попробуем в невиновность. А дальше что? Пока ни во что не вырастает, да? Красным цветом подсвечены противоречащие выводы. Это можно исправить, выбрав другой. Я понял. Так. Давайте с ней поговорим. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh, my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam.
Thank you, madam. Madam. Thank you. Let's see what could be hidden here. Деревяшка другого цвета, скорее всего, через букву Т. Мы там найдем тайник. Я сейчас смотрю что-нибудь другое. Нет, ничего, нигде не реагирует. Ну вот на полу там, я не знаю, ну вот так вам должно быть хорошо видно. На полу в сарае. Доски. Плохо подогнанная доска. Посмотреть. Let us see what is in this box. Крутить все. Видимо, должны сойтись как-то линии, да? А как это? Поменять. Подождите, только я не пойму, что на что я меняю. Все. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Лайм, дорогой, вы были так добры ко мне все то время, что я вас знала. Я не могу описать свои чувства, но считаю их греховными, и ни к чему хорошему они не приведут. Я боюсь того, что может случиться. Я боюсь идти против Бога. Я благодарю вас за работу, но я не могу оставить человека, с которым меня соединил Господь. Это была его воля, и мой муж – это мой крест, который я должна нести. Он превратил мою жизнь в ад, но синяки сойдут, и вам не нужно волноваться обо мне. Любопытно. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. What are you talking about? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Так, получается, нам нужно ехать тогда на Бейкер-стрит. Уиггинс. Так, давайте посмотрим, что там у нас. Лайм Хартли любит Джейн Керри столь отчаянно, что ее ревность смогла спровоцировать его на убийство. Необъяснимое присутствие. Отношения Лайма Хартли с Джейн Керри могли дать ему мотив для убийства Питера Керри. Хартли виновен. А это что значит за заключение? Ну то есть он сам перестраивает какие-то выводы, я понял, ладно.
Блин, что-то не все. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Так, сейчас. Так, ладно. Так. А что мне нужно подчеркнуть? This is interesting. This is interesting. Let us review. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. А чё? Не понял. This is interesting. Let us review the other sailors now. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. А, во. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Что-то я не понял, а чё? Ну, короче, пока непонятно, как записная книжка парня как оказалась в каморке. И насколько я помню, а где как-то можно посмотреть? Описание можно, да. Вот. На месте преступления оказалась записная книжка с инициалами, там, внутри были аббревиатуры. Он говорил, что книжка оказалась на полу после убийства. Или, ну хотя он мог заглянуть, наверное, в ночь убийства, увидеть, испугаться, убежать, а потом попытаться еще раз вернуться. А что за... Зачем бита? If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Моряк. К столику. Не, какая-то дурацкая кепка. Вот это подходит. А еще лучше, наверное, вот это подходит. Ну, пускай будет вот так. Во, отличный моряк получился. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch.
Пап, морская ведьма. Так, и где он? Вот это что ли? Я с кем-нибудь еще что-нибудь могу поговорить? Вряд ли. Ну, давайте поговорим. Сейчас, наверное, будет борьба на руках какая-то. О, я тоже не бритый. Он не Hello бритый. there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. А что надо нажимать-то? Объясните только сначала. Следите за выражением лица Патрика Кернса, чтобы угадать его движение. Но давить, держать, ослабить. И действуйте наоборот. Следите за выносливостью. Не понял. Нажимать. Даже что-то я не понял. Не-не-не. Тихо. Не-не-не. Да блин, я ничего не понимаю, что там с лицом у него происходит. Да, удерживает защита. Блин, а нажимать атака. Блин, нифига не попадаю, не понимаю. Да что-то я ничего не пойму. Давай, 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 давай.
Да блин. Не дает себя уронить. Ну чуть-чуть осталось. Ну теперь уже чуть-чуть осталось. Да куда ты? Куда ты попёр-то? Тихо, тихо. Да блин, нет. О! You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Давайте сделаем о нем портрет. Золотая серьга. Якорь. Желтые ногти. Сильные руки. Дешевая одежда. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Но, кажется, это не имеет смысла, но давайте попробуем. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Да, второй раз получилось легче, когда уже понимаешь, что You're a делать. good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner? Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, Dan Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain.
At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I dunno. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. А что делать? Here it is. И чё? Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Никуда лифт. Куда лифт? Раскройте убийство Питера Керри. То есть нужно просто... набить. Кернс подтвердил, что это его кисет. Это означает, что он был на месте преступления и виновен в убийстве. Да. Ну, короче, тут как его... Я так понимаю, если он... Кернс виновен. А как, ну... Что-то я не понимаю, ну, типа, всех помиловать можно.
Патрик Кернс убил Питера Керри, но непредумышленно. Это была самозащита от вооруженного и разъяренного моряка. Ну, наверное, вот так. Интересно, тут как бы, ну... Good Может быть... afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. Так, я надеюсь, мне не придется кого-то It's вместо good that него you asked me to посадить. come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Правильно, там же был, да, мертвый моряк. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. СВЧ. Спойлер. Удерживать. Ну, давайте, наверное, посмотрим. То есть, ну, как меня версия вполне себе устраивает. То есть, чувак признался. Давайте... Короче, я удерживаю Space. Найден улик 16-16, заключение верно.
Ну приговор получается как его... Приговор, ну, типа, это уже мой выбор. Ну ладно, что? Принять версию. Внимание! Вы сейчас закончите это дело. Сохраненные данные этого дела будут удалены. Нажмите «Да», чтобы подтвердить свой моральный выбор и перейти к следующей главе. Нажмите «Нет», если хотите сделать другой выбор. Люди, сделавшие такой же моральный выбор. Люди, решившие дело так же, как и вы. То есть 80% рейтинг личности, сочувствующий. 80% правильно раскрыли дело. 59 сделали такой же выбор, как и я. Ну, там, да. Тайна исчезнувшего поезда. Каждый раз, когда вы заканчиваете изучать человека, в разделе «Портреты персонажей журнала» появляется информация о нем. Продолжить. Ну, следующее дело я, наверное, сейчас не буду уже. Ну, мы послушаем вступление, This видимо. trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Забавно. Так, ну, я так понимаю, на этом должно быть все сохранено. Вот. Забавная игрушка. Прикольно. Продолжим в следующий раз. Не знаю, когда он будет. Завтра первый рабочий день, так что у меня первая половина дня будет, скорее всего, занята. Про вторую пока как бы сложно загадывать. Так что вечером, скорее всего, будет Тарков, мой любимый. И некоторыми другими любимый, а некоторыми другими нелюбимый. Вот. Но с Шерлоком, то есть иногда будет Шерлок на канале. Порасследуем еще. Все, давайте. Всем спасибо, кто смотрел. Пока-пока. И до новых встреч.